Hello children, welcome back. In this video, we are going to continue the topic water and its constituents. Okay, so in that we have the purification one. So we'll just see what is all about the water purification, how it is purified, how it is served for drinking purposes. Okay, so here the subtopic is all about the purification. Purification ante ప్యూరిఫై చేయడం కదా. సో వాటర్ ఎలా ప్యూరిఫై చేస్తాము, ఏంటి దాని విధానం ఏంటి, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రాసెస్డ్ త్రూ స్టెప్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ లెర్న్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకేనా? యా, హియర్ వి గో. దట్ ఈస్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఓకే, సో హియర్ వి హ్యావ్ water can be purified by distillation process. What is that? Yes, so remember this point, note it down. Okay, so water can be purified through which process, children? Distillation process. Okay, which process? Once again, distillation process, and we'll see what's that also. Okay, water should be totally free from impurities for drinking purposes. So manam ఏ వాటర్ పడితే వాటర్ తాగాం కదా, బీచ్ వాటర్ తాగము, ఇంకా నార్మల్గా రోడ్ పక్కన పారిన వాటర్ తాగము, బికాస్ వై దే ఇస్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో మనం తాగిన వాటర్ ఎలా ఉండాలనుకుంటాము, ప్యూర్గా, క్లీన్గా, ఓకే, ఏ ఇంప్యూరిటీస్ లేకుండా కోరుకుంటాం కదా, లైక్ దాట్. ఓకే, సో వాటర్ ఇస్ ఇఫ్ వాటర్ ఇస్ అంటే రెడీ టు డ్రింక్, దట్ షుడ్ బి totally free from impurities for drinking purposes, right? So water used for drinking purposes or the process, okay, that is named as potable water. Into the potable water. What is that, children? Potable water. Potable. Portable కాదు, POR కాదు, it's portable. Okay, so అది మనము we can happily safe, it's for drinking. So ఏదే వాటర్ totally free from all impurities and is safe for drinking, that is called as potable water. And like the water we have, yeah, so మన డ్రింకింగ్ వాటర్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా, so we can happily drink the water. Okay, and that is named as potable water. Very good. And the potable water is fit for human consumption, so there is no delay, there is no doubt in that also. Okay, హ్యాపీగా మనము అది కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు, కుకింగ్కి వాడుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ జస్ట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పసెస్. ఓకే, ఇంకేదైనా సో వీ కెన్ మేక్ జ్యూసెస్, ఏదైనా సరే వీ కెన్ జస్ట్ మిక్స్ దిస్ పర్టికులర్ వాటర్, పోర్టబుల్ వాటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఫర్ అండ్ ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్, అంటే కన్జ్యూమ్ మనం తీసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ సేఫ్ అండ్ ఇట్స్ ఫిట్. ఓకే, నా జనరలీ 1 liter ఆఫ్ పోర్టబుల్ వాటర్ contains 1 or 2 of dissolved salts. Okay, what is this? Dissolved salts. So manamu oka 1 liter portable water తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 liter measurement. So oka 1 liter manam suppose idoka water bottle undi, and in this suppose let's take there is 1 liter of water in it, portable water. So 1 liter of water, portable water lo there is 1 or 2 dissolved salts present in it. Okay, so our water lo we have 1 or 2 dissolved salts, ante dantlo already present in salts. Okay, so let's example NaCl. So alanti salts dissolve ayi untayi ante automatic ga any 1 or 2. Okay, so generally 1 liter of potable water contains 1 or 2 of dissolved salts. Okay, the salt that can be present in the potable water is nothing but sodium chloride. So what is the water present in that particular potable water, children? Sodium chloride. Before video I told you, what is that? We discussed already. Sodium chloride, NaCl. Very good. So that is the common salt. Yeah, so here the sodium chloride, NaCl, is named as common salt or table salt, and that we are using daily, right? Table salt. Yes, so that particular sodium chloride is dissolved in the potable water. Okay, and not only that, in addition to it, salts of calcium and calcium salts, magnesium salts, and also the zinc salts are also can be present in smaller proportion. అంటే ఈ యొక్క NaCl అనేది కొంచెం ఎక్కువ కనిపించినా సరే, addition to that, okay, sodium chloride అంటే ఏంటి, ఏ సాల్ట్,
సోడియం సాల్ట్ అంటే సోడియం ఉంది, క్లోరైడ్ రెండు ఉన్నాయి, క్లోరిన్ ఉంది. సో సోడియం క్లోరైడ్ కాంబినేషన్లో సోడియం క్లోరైడ్ NaCl ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద potable water, dissolved form of the salt. And addition to this we have calcium salts, okay, magnesium salts and also the zinc salts. అవి కూడా ఉన్నాయంట వాటర్లో. ఏ వాటర్లో? పోర్టబుల్ వాటర్లో. ఎలా ఉన్నాయంట? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ స్మాలర్ ప్రొపోర్షన్స్, అంటే చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్, మైనర్ క్వాంటిటీస్లో ఉన్నాయన్నమాట. వాట్ ఆర్ దే? ద కాల్షియం, మెగ్నీషియం అండ్ జింక్ సాల్ట్స్, డిజాల్వ్డ్ వన్. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ స్లైడ్. ఓకే, అండ్ ఈ యొక్క స్లైడ్లో ద ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ వాటర్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ త్రూ విచ్ ప్రాసెస్? Distillation process. And one more we have into the water which is safer for drinking, totally free from all impurities, and into that is called as potable water. Very good. And what is the salt that is dissolved in the potable water? Sodium chloride. Very good. Next, here we have the picture, children. So this is the picture of potable water. This is the picture of నాన్ పోర్టబుల్ వాటర్. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ చాలా ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ సీ ద బ్లాక్ కంటెంట్ ఓవర్ హియర్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్, కరిగి ఉన్నాయి కదా, డిజాల్వ్డ్ అయి ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ సేఫర్ ఫర్ డ్రింకింగ్, రైట్? సో ఇట్ షుడ్ టేక్, వీ షుడ్ జస్ట్ ప్యూరిఫై, జస్ట్ డిస్టిల్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్, ఓకే, టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ కండిషన్. సో పోర్టబుల్ వాటర్ అంటే సేఫర్ అండ్ సెక్యూర్ ఫర్ డ్రింకింగ్, అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్. ఓకే, సో వీ జస్ట్ intake the potable water daily, right or wrong? You will intake this and we will not intake this, right? Yeah. So which one is safer for drinking, children? Potable or non-potable? Potable water is safer for drinking because it is free from all the other impurities. Okay, na? This is all about that. And next picture, next one we have the slide. Okay, here is how we are going to convert, okay, the surface water into a potable water. So as we know, the surface water of three types, avuna kada? Yeah, the surface water of three types: rain water, river water, lake or sea water. So ivanni ela unnai in the presence of any combinations lo kakunda, there are presence on the surface, right? So adi manamu direct ga tagutama ante ledu, never, we don't even do that there. Okay, so idi ee surface water ni normal potable water ga convert cheyalante, so what are the steps needed to just convey or just convert into the safer one for drinking purposes? Ente chuddamani ippudu. Okay, yeah. So here we have the following one. The following are the different steps involved in the conversion of surface water to potable water. Okay, so these are the steps, children. How many we have? We have 4 important main steps. First one entante sedimentation. Into the sedimentation అంటే it will settle all the impurities down at the particular beaker, right? Sediment అవుతాయి కదా. సో we can just say sediment అంటే settling down అని రాయొచ్చు. ఓకే, అంటే settling down whatever the particles which are heavy in the weight, they'll come and they'll settle down of the particular beaker. Okay, settling down. And setting of other particles by using chemicals. So we'll just also set some of the అదర్ పార్టికల్స్, అంటే కొన్ని అయితే సెడిమెంట్ అయిపోతాయి, కిందకు వచ్చేస్తాయి బరువుకి. రిమైనింగ్ పార్టికల్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయో లైక్ ఆ వాటర్లో అంటే విల్ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్ బై ద సెట్టింగ్ ఆఫ్ అదర్ పార్టికల్స్ ఓన్లీ బై యూజింగ్ chemicals. Yes. Now next, third one we have filtration through sand and gravel. So filtration, we just saw this in the picture in the previous video kada. So how the filtration is going on, soil different layers and filter అవుతుంది కదా, sand, gravel, rocks ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో అక్కడి నుంచి వెళ్ళి గ్రౌండ్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో లైక్ దాట్. ఓకే, సో అక్కడ we just saw this, right, with the filtration one. So filtration is also being done to just take out the impurities. So filtration is through sand and gravel. Gravel అంటే పెద్ద పెద్ద కంకరాలు. ఓకే, and next is all about the chemical treatment. So finally ga, if after this all the process there is unseen particles present in the water, so surface water lo, so alanti daniki kuda manamu em chestamanటే don't give any chance for any germs or bacteria come and attack us. So what we'll do, they will just have the chemical process, chemical treatment jaruతారు, chlorine కలుపుతారు. ఓకే, అలాంటి కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే it will just take away all the germs, bacteria పోతున్నాయి. So it will be much safer for drinking. Okay, so we'll just see what is what one by one. What is the first one, children?
Yes, sedimentation. What is this? Sedimentation. Just look at the picture. Just understand the particular one. What is this? ఓకే, ఒక బీకర్ ఉంది. ఓకే, ఒక పెద్ద బీకర్లో వాళ్ళు శాండ్ వాటర్ వేస్తారు. ఏం చేస్తారు? శాండ్ వాటర్, మట్టి నీళ్ళు వేస్తారు. ఇసుక నీళ్ళు వేస్తారు. సో ఇసుక నీళ్ళు వేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ద శాండ్ పార్టికల్స్ ఆర్ హెవీ ఇన్ వెయిట్ కదా, అవి ఏమవుతాయి? కిందకి వచ్చి దిల్ సెటిల్ డౌన్, రైట్? సో అబ్జర్వ్ the sandy particles which are settling down here because of the weight, right? So water anta పైకి ఉంటుంది, శాండ్ మొత్తం బికాస్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఇట్ కమ్ అండ్ ఇట్ విల్ సెటిల్ డౌన్. సెటిల్ డౌన్ అంటే ఏంటి? కిందకి వచ్చి అక్కడ, ఇప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ చేయలేదు అనుకోండి, దీన్ని స్పూన్తో కలిపామనుకోండి మళ్ళీ నార్మల్గా అయిపోతుంది. ఓకే, మళ్ళీ రొటేట్ అయిపోతుంది. బట్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇఫ్ యూ లెఫ్ట్ అన్డిస్టర్బ్ ఫర్ వైల్ ఏమవుతుందంటే ద శాండ్ పార్టికల్స్ విల్ కమ్ డౌన్ అండ్ సెటిల్ డౌన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. అంటే అలా ఉంటాయి. ఓకే, మనం మళ్ళీ దాన్ని కదిపినంత వరకు శాండ్ పార్టికల్స్ అలానే ఉంటాయి. సో శాండ్ పైన ఏముంది? దిస్ వాటర్ ఇస్ ప్రెసెంట్, రైట్? So this is what we just say the particular sedimentation. Okay, so even heavy particles unte we just generally ga because of gravity, due to gravity they'll come down and settle down. Okay, we can happily filter this, no? We can take the top one. So this is the beaker and the top layer we can observe is water and the down one is sand and sedimentation ayindi. So coming back to the sedimentation, yeah, so yes, రివర్ వాటర్ అంటే ఏంటి? ద రివర్ వాటర్ ఉంటాయి కదా మనకి చుట్టూ. సో దాట్ ఈస్ పంప్డ్. ఏంటి పంప్ అంటే ఏంటి? పెద్ద పైన పంప్ చేస్తారు కదా. సో రివర్ వాటర్ ఈస్ పంప్డ్ ఇన్ టు లార్జ్ సెట్టింగ్ ట్యాంక్స్. దే బి వెరీ హ్యూజ్ ట్యాంక్స్ చిల్డ్రన్. సో అందులో పంపిస్తారు దేన్ని? రివర్ వాటర్ని. బట్ రివర్ వాటర్ సాల్టీ ఉంటాయా? ఉండదు కదా. సో గుడ్ ఫ్రెష్ వన్. సో ఆ రివర్ వాటర్ని ఏం చేస్తారంటే దిల్ జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద లార్జ్ సెట్టింగ్ ట్యాంక్స్. ఓకే, అండ్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద ట్యాంక్ ఫర్ అ డే ఆర్ 2. సో ఆ ట్యాంక్స్లో పంపించేసాక దే లీవ్ ఇట్ ఫర్ 2 or 3 days, 1 or 2 days. ఎందుకు? వీ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ దెమ్ కదా. డిస్టర్బ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ సపోజ్ ఈ బీకర్ ఉంది, వాటర్ ఉంది, దాంట్లో శాండ్ వేసి ఇలా కలిపాము స్పూన్తో, పార్టికల్స్ అని పైన మళ్ళీ రొటేట్ అవుతాయి కదా, శాండ్ పార్టికల్స్ మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి కదా, యాజ్ యూజువల్గా వస్తాయా లేవా శాండ్ పార్టికల్స్? ఎస్. సో శాండ్ పార్టికల్స్ విల్ రివాల్వ్ లైక్ దిస్. ఏం చేశాను ఇప్పుడు? ఐ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ దిస్ ఫర్ అ వైల్. అంటే కొంచెంసేపటికి మనం అది ఆ బీకర్ని ముట్టుకోకుండా, కదపకుండా, స్పూన్తో ఏం చేయకుండా వి జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ ఫర్ అ వైల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? శాండ్ పార్టికల్స్ అంతా మెల్లమెల్లగా కిందకు వచ్చేస్తాయి, రైట్? బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ. సో అలాగే దే హ్యావ్ టేకెన్ అ లార్జ్ హ్యూజ్ సెట్టింగ్ ట్యాంక్స్. ఆ ట్యాంక్స్లో రివర్ వాటర్ని పంపించాక దే లెఫ్ట్ ఇట్ ఫర్ అ డే ఆర్ 2 days బికాస్ అది చాలా పెద్ద ట్యాంక్స్ కదా. సో చిన్న కూడా ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు కమ్ అండ్ సెటిల్ డౌన్, రైట్? సో ఆ ప్రాసెస్ కావాల్సిన దానికి ఇట్ విల్ జస్ట్ హ్యావ్ ద 2 or 1 day. Okay, తీసుకొని they just left it aside. What happened, children? Then the heavy dust particles ఇంకా undissolved substances will settle at the bottom of the tank. So what ఏంటండి? హెవీ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ లేకపోతే అన్డిజాల్వ్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ, అంటే వాటర్లో కరగలేని సబ్స్టెన్స్ ఉంటాయి కదా, ద అన్డిజాల్వ్డ్ సబ్స్టెన్సెస్, దట్ వన్ అండ్ ఆల్సో ద heavy dust particles are coming down and slowly settling in that particular 2 or 1 day. In that particular days ఏమవుతాయి? అవి అన్డిస్టర్బ్డ్ ఉంచాం కాబట్టి దే విల్ జస్ట్ గో అండ్ సెటిల్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ట్యాంక్ కింద నుంచి కాకుండా పైన వాటర్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకే, దే నాట్ డిస్టర్బ్ ద డౌన్ పార్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కొంచెం ప్యూరిఫై అవుతుంది కదా వాటర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫస్ట్ స్టెప్. ఏంటది? ఫస్ట్ స్టెప్ sedimentation. So taking away all the heavy dust particles and also the undissolved substances in the particular river. So this take away the top part. So sedimentation lo idantha, for example sedimentation anta ayipindi. So sedimentation enta ayipeka ikkada heavy dust particles unnai anukondi, heavy dust particles and also undissolved substance unnai anukondi. What happen, you know, we just only take the top of the river water. Okay, this is all about the first step into the sedimentation. So water ni ala తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, డైరెక్ట్ ఏం వాటర్ అది? రివర్ వాటరే. ఓకే,
And next we have the second one, setting of other particles by using chemicals. So chemicals use chesi kuda they'll settle that. So ala we have here, water obtained in the above steps is treated with alum. So before ga we just got this, no, for example this is a large tank children, ee beaker ne tank anukondi, ee tank lo river water వేసేసారు, river water వేసాక the undissolved substances and also the ఏమున్నాయి the dust particles, heavy dust particles అన్ని కిందకు సెటిల్ అయిపోయి. సో ఈ టాప్ ఆఫ్ ద పార్ట్ వాటర్ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట. తీసుకొని వాటికి దాన్ని ఇక్కడ వరకు they'll take the water and they'll just treat all this water with some chemicals. Very good. So that water which is obtained from the above step అంటే sedimentation process ని తెచ్చుకున్న వాటర్ని వాళ్ళు alum తో ట్రీట్ చేస్తారు. దేంతో ట్రీట్ చేస్తారు చిల్డ్రన్? Alum. ఏంటది? once again alum. So alum is the word and the formula is this, K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O. ఓకే, ఇదంతా ఫార్ములా దేంది? alumది. ఓకేనా? K2SO4, potassium sulfate, aluminium sulfate, and also this is 24 molecules of H2 అంటే water molecules. ఓకే, ఇదంతా కాంబినేషన్ అనమాట alum ఫార్ములా. ఓకే, once again K2SO4 Al2SO4 thrice, బ్రాకెట్ బయట thrice అని చెప్పాలి. ఓకేనా? అండ్ డాట్ 24H2O. ఓకే, సో ఈ alumని ఏమని పిలవచ్చు అంటే we can also call this as potassium alum. ఏంటిది? potassium alum, or we can also call it as potassium, wait, I'll just write it on top, the place may not be sufficient. Okay, you can also call it as potash alum or potassium. ఇక్కడ పొటాషియం ఉంది కదా, K అంటే పొటాషియం, Al అంటే అల్యూమినియం, రైట్? సో పొటాషియం, అల్యూమినియం, we have SO4s, no, అంటే సల్ఫేట్. ఓకే, సల్ఫేట్, potassium, aluminum sulfate, you can also call it as like that. Okay, లేదా we can just call it as potassium alum, or simple name is alum. So this is being added, chemically treated with that particular sedimented water. అక్కడ సెడిమెంటేషన్ అయిపోయింది కదా బిఫోర్ ప్రాసెస్లో, ఆ వాటర్ని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఈ పర్టికులర్ కెమికల్తో ఆ వాటర్లో వేసి మిక్స్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, alum ఒకటే కాదు, we also have the lime and agitated with large mechanical blades. సో కంప్లీట్గా మిక్స్ అవడానికి, ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆ బ్లేడ్స్ కూడా యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, వీ హ్యావ్ లైమ్ అంటే సున్నం కదా, సో that one is also mixed, and we also see the process of alum is also being mixed in the chemical treatment process. Okay, with the help of this large mechanical blades also. And the fine particles of clay and other particles form a bulky sticky precipitate. సో ఈ చిన్న ఫైన్ ఆఫ్ క్లే పార్టికల్స్ ఏవైనా ఉన్నాయనుకోండి వాటర్లో, అండ్ అదర్ పార్టికల్స్ ఆల్సో which are present inside, you know what happens, they form a bulky sticky precipitate. bulky అంటే ఒక దగ్గర ఎక్కువ ఫామ్ అయిపోయింది అనుకోండి, బల్క్ అమౌంట్స్. సో బల్కీగా అండ్ ఆల్సో స్టిక్కీగా precipitate is being formed. in precipitate అంటే కరగని ఏమైనా పార్ట్ ఏమైనా ఉంటే దట్ ఈస్ precipitate, రైట్? సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ లైక్ దాట్, అండ్ ఆల్ ద అదర్ పార్టికల్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ precipitate. సో ఏమైనా అక్కడ ప్యూరిఫై చేసాం కదా, ఆలం వేసాము, తర్వాత లైమ్ ఆల్సో వీ జస్ట్ యాడెడ్ దేర్, రైట్? సో అండ్ ఆల్సో అగైటెడ్ విత్ ద లార్జ్ మెకానికల్ బిట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బల్కీ స్టిక్కీ precipitate. సో అలాగ మనం దాన్ని ప్రెసిపిటేట్ని కూడా మనము వేర్ చేసేసి ద ప్యూర్ వాటర్ని మనము సపరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ కెమికల్ ట్రీటింగ్ ఆఫ్ విత్ alum and lime and the help of large mechanical blades. And then we can just see the clay అంటే స్టిక్కీ ఉంటుంది కదా, అండ్ ద precipitate is being removed from this process. ఓకే, అలాగా చిన్న ఇంకేం ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్న ఒక దాంతో కెమికల్ ట్రీట్మెంట్తో అది పోతుంది. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద సెట్టింగ్ ఆఫ్ అదర్ పార్టికల్స్ బై యూజింగ్ కెమికల్స్. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్? థర్డ్ వన్ అంటే ఫిల్ట్రేషన్. వాట్ ఈస్ దాట్? ఫిల్ట్రేషన్.
త్రూ శాండ్ అండ్ గ్రేవెల్. అంటే శాండ్ ఇసుక, గ్రేవెల్ అంటే ద కంకరాలు అంటారు కదా, చిన్న చిన్న పెద్ద పెద్ద ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటిని యూజ్ చేసి కూడా వీ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ద ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఈ ఫిల్ట్రేషన్లో వాటర్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద అబవ్ స్టెప్ ఈజ్ పంప్డ్ ఇన్ టు శాండ్ అండ్ గ్రేవెల్. సో వాటర్ అక్కడి నుంచి వచ్చి తీసుకున్నారు కదా, దాన్ని శాండ్, వాటర్, ఇంకా మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద గ్రేవెల్, ఆ ఒక వాటర్ దాంట్లోకి ఫిల్ట్రేషన్ ట్యాంక్లోకి పంపిస్తారు. సో స్లో వాటర్ పైన వేసారనుకోండి, ఆ శాండ్ నుంచి అది ఫిల్టర్ అవ్వాలి, అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద గ్రేవెల్ షుడ్ ఫిల్టర్ షుడ్ గో డౌన్. ఓకే, సో అలాంటి కేసులు ఇంకేమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి వాటర్లో, ఇట్ విల్ ఆల్సో డిజాల్వ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో లైక్ సపరేట్ చేసేసి ఓన్లీ ద ప్యూర్ వాటర్ విల్ కమ్ డౌన్, అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ అనమాట. సో వాటర్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద అబవ్ స్టెప్ ఈస్ పంప్డ్ ఇన్ టు శాండ్ అండ్ గ్రేవెల్ ఫిల్టర్ విచ్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్. ఇక్కడ ఈ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫిల్ట్రేషన్ ఈజ్ ద మెయిన్ క్రూషియల్ వన్ ఫర్ ద వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి రిమూవ్ అయిపోతున్నాయి త్రూ ద శాండ్ అండ్ గ్రేవెల్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రిమూవింగ్ ద సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్. సో వాటర్లో సస్పెండ్ అయిన ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, దట్ విల్ బీయింగ్ టేకెన్ అవే. ఓకే, now the fourth one is chemical treatment. So as we know, chemicals వేసి అంటే క్లోరిన్ కానీ బ్లీచింగ్ వాటర్ కానీ వేసి they'll make it more comfortable for drinking. ఎందుకంటే జర్మ్స్, బ్యాక్టీరియా మనకి కంటికి కనిపించినవి కూడా డిజర్వ్ అయి ఉండొచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ ట్రీట్ ఇట్ కెమికలీ. సో కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ స్టెప్ ప్రాసెస్లో. ఓకేనా, ఇది లాస్ట్ స్టెప్. ఇది ఏంటిది? కెమికల్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ హియర్ ద వాటర్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద అబవ్ స్టెప్, అంటే ఈ యొక్క ఫిల్ట్రేషన్ అయిపోయాక ఇంకేదైనా వాటర్ తీసుకుంటారు కదా, ఆ వాటర్, ప్యూరిఫై వాటర్ ఈజ్ దెన్ ట్రీటెడ్ విత్ క్లోరిన్. ఏంటది? క్లోరిన్. సిఎల్ అంటే క్లోరిన్, ఎలిమెంట్ క్లోరిన్. సో దిస్ క్లోరిన్ ఈస్ బీయింగ్ యాడెడ్ టు ద వాటర్ టు రిమూవ్. ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారంట? టు రిమూవ్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, present in the water. సో ఇంకేమైనా హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఉండిపోయిందేమో వాటర్లో అని దిల్ జస్ట్ యాడ్ దిస్ కెమికలీ ట్రీట్మెంట్ వన్. ఏంటది? ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు? క్లోరిన్ యాడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో బై దిస్ వీ కెన్ జస్ట్ సెన్స్ ద స్మెల్. ఆ కొలై వాటర్ వస్తుంది కదా మనకి మున్సిపాలిటీ ట్యాప్ నుంచి, దాని నుంచి కూడా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఆ స్మెల్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దే యాడెడ్ క్లోరిన్ టు ఇట్ టు జస్ట్ ప్యూరిఫై ఫ్రమ్ germs and bacteria. Very good. So this is all about the 4 steps. What's the first one, children? Just look at back again. Sedimentation. Next, setting off other particles. You are using chemicals. Very good. Next, filtration through sand and gravel. And next one is chemical treatment. Okay, so these 4 steps usually we just purify the surface water to make sure it is completing into the potable water. Okay, and we have the picture here for clear identification observation, children. So just make it a note. So this is the heading water treatment plant process. So the water plants untai, so chemically how they treated to just purify all that. So oka chinna picturization for you. Okay, look it carefully what is this picture is talking about. Okay, so first one is the raw water taken from the rivers. Okay, rivers nunchi man teeskunnam water, adi raw water. Okay, raw water taken out from the rivers. So just see here, they're adding in the large setting tanks kada. So add chesaka emotundante ikkada chusara impurities and present ayi unnai, impurities unnaya round round. Okay, so this is coagulation, flocculation not required. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వాటర్ని దే జస్ట్ అలౌడ్ టు జస్ట్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ద సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్. అంటే సెడిమెంటేషన్ ఏమవుతుంది, ద ఇంప్యూరిటీస్ అంతా కూడా కిందకి సెటిల్ అయిపోతున్నాయి అండ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు సెట్టింగ్ వన్. సో సెట్టింగ్ అవుతుంది కదా మధ్యలో, దిస్ నో పిక్చర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఫైన్. సో సెట్టింగ్లో కూడా మనము ఏం చేస్తాం, కెమికల్ యాడ్ చేస్తాం. ఏ కెమికల్? alum and lime. Okay, so alum యాడ్ చేస్తాము, లైమ్ అండ్ ఆల్సో అగెటెడ్ లార్జ్ మెకానికల్ బ్లేడ్. సో మనకు అక్కడ పీపీటీ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ క్లే స్టిక్కీ పీపీటీ మనం జస్ట్ నెగ్లెక్ట్ జస్ట్ టేక్ ద వాటర్ ఓన్లీ. సో ఆ వాటర్ మళ్ళీ ఫిల్ట్రేషన్ ట్యాంక్లోకి పంపించారు.
ఫిల్టరేషన్ ట్యాంక్లో ఏముంటాయి, శాండ్ ఉంటుంది, గ్రేవెల్ ఉంటుంది. సో వాటర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ను ఆ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ఏమవుతుంది, ఇంకా కొంచెం ప్యూరిఫై, ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ద సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్. సో అక్కడి నుంచి ఇట్ జస్ట్ గో అవే టు ద డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ట్యాంక్. అంటే ఇదే కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. ఇక్కడే మనము క్లోరిన్ యాడ్ చేస్తాం. ఏం యాడ్ చేస్తాం, క్లోరిన్ ఈస్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ దిస్ స్టెప్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ ద అదర్ households. Okay, so like that we can just say it is having the process. Okay, so first ఏంటంటే sedimentation, that the setting of the one with the and other ఇంకేమైనా particles ఉంటాయి with that of chemicals, and third one is filtration using sand and gravel, and fourth one ఏంటంటే chemical treatment. Okay, so disinfection అంటే ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా germs and bacteria కానీ మనకి, because there are so many germs and disease causing bacteria, right? సో అలా ఏం రాకుండా they just make sure for our health sake, so they'll add the chlorine one. So ilaga step by step purify chesi appudu they'll just send to our homes, households పంపించేస్తారు. We can just use it for many activities, right? So this is all about the purification, children. So the step process, how to purify the surface water, అంటే river నుంచి వచ్చిన water ఎలా ప్యూరిఫై అవుతుంది step by step to just have it to the potable water, అంటే drinking purpose కి అది suitable అయ్యేలాగా how it is treated అనేది we'll just learn. Okay, this is all about the video, children, purification of water. Okay, so I'll see you next video. Until then, thank you.